So, good morning, all of you. Today, we will discuss about the types of sampling. In previous class, we discussed about different request criteria conditions. Okay. Today, we will discuss types of sampling according to signal. Okay. So, there are various types. There are samplings are derived in various types of formats. In that, these three formats are very popular. Okay, so what are they means? Instantaneous sampling, natural sampling, and flat top sampling. These three samplings are important in different type of samples. Okay, so now we will discuss before discussing these three types, we have to discuss about sampling theorem. We have to discuss about sampling theorem. So what is meant by sampling theorem? So this is a important derivation in this unit. Okay. So these are all introduction of our fourth unit. Okay. Introduction లోనే మనకు sampling వస్తుంది, types of sampling ఇవన్నీ అడుగుతాడు మీకు. ఓకే. సో పిఐఎం పిడబ్ల్యూఎం కంటే ముందు మనం ఇవి నేర్చుకోవాలి. Sampling theorem. So what is meant by sampling theorem? So in the theorem there is a statement first. Okay. So what is the statement of sampling theorem? Sampling theorem is nothing but a band limited continuous signal x of t is represented completely in its discrete form and recovered back or reconstructed if the sampling frequency is fs greater than or equal to 2fm. So this is the statement of sampling theorem. So first of all, we have to know about the sampling theorem statement. We have to know the meaning of this. Okay, we have to know the meaning of this. So what is the meaning of this? A band limited continuous signal x of t. ఇంతవరకు స్టాప్ చేయండి. ఈ వర్డ్ a band limited continuous signal x of t means it is nothing but a message signal. మెసేజ్ సిగ్నల్ కి మనం ఏమనుకుంటున్నాము, బ్యాండ్ లిమిటెడ్ ఉండాలి, కంటిన్యూస్ సిగ్నల్ ఉండాలి. దాన్నే మెసేజ్ సిగ్నల్ అని అంటారు. ఓకే, సిగ్నల్ సింపుల్ సిగ్నల్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ. బ్యాండ్ లిమిటెడ్ అంటే ఏంటి, 0 to FM ఉంటుంది. బ్యాండ్ లిమిటెడ్ మీన్స్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ సిగ్నల్ ఈస్ 0 to FM. ఎలా ఉంటుంది అది, కంటిన్యూస్. ఓకే, సో we will divide the total statement into some parts, okay, to understand the meaning. Okay, a band limited signal x of t, continuous signal x of t. This is nothing but our message signal. Band limited అంటే ఏంటి, 0 to FM అని. కంటిన్యూస్ అంటే ఏంటి, కంటిన్యూస్ సిగ్నల్ అని, కంటిన్యూస్ సిగ్నల్ అని అంతే. ఓకే, ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ కంప్లీట్లీ ఇన్, మన మెసేజ్ సిగ్నల్ ని రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. We can represent our message signal in discrete form. We represent our message signal, continuous signal in which form? Discrete form. Discrete form. We can represent our message signal in discrete form. See like this. We represent our message signal in discrete form. This is discrete form. Ee vidhanga represent cheyochu. We can represent and recovered back or reconstruct. Recovered back or reconstruct ante again we can reconstruct our discrete signal to message signal. So we can convert our message signal to discrete signal. Also we can convert our discrete signal to message signal. సో మనం దీన్ని ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, దీన్ని కూడా మళ్ళీ మెసేజ్ సిగ్నల్ కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, రీకన్స్ట్రక్షన్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడు, వెన్ if the sampling frequency is fs greater than or equal to 2fm. fs greater than or equal to 2fm అయినప్పుడే, when fm greater than fs equal to fs greater than 2fm, when fs greater than 2fm, then we represent our message signal in discrete form as well as discrete form into మెసేజ్ సిగ్నల్. ఈ విధంగా చేయొచ్చు మనం అన్నమాట. సో
fs greater than or equal to 2fm ఉన్నప్పుడే మనము ఈ విధంగా సిగ్నల్ ని రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అనే స్టేట్మెంట్ అది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ బిహైండ్ ఇట్. అసలు ఈ శాంప్లింగ్ ఎందుకు చేస్తారు? వై వీ నీడ్ శాంప్లింగ్? శాంప్లింగ్ ఎందుకు అంటే ఇట్ ఈస్ when our message signal means continuous signal converted to digital signal. కంటిన్యూస్ సిగ్నల్ ని డిజిటల్ సిగ్నల్ కన్వర్ట్ చేయడానికి మనం ఏం యూస్ చేస్తాము? శాంప్లింగ్ యూస్ చేస్తాం. టు కన్వర్ట్ ఏ కంటిన్యూస్ సిగ్నల్ టు డిజిటల్ సిగ్నల్ వి యూజ్ శాంప్లింగ్. ఓకే, అందువల్ల ది శాంప్లింగ్ ఇస్ ద మిడ్ పాయింట్ ఫర్ కంటిన్యూస్ అండ్ డిజిటల్ సిగ్నల్. కంటిన్యూస్ సిగ్నల్ కి, అనలాగ్ సిగ్నల్ కి, డిజిటల్ సిగ్నల్ కి మిడ్ పాయింట్ ఏంటి అంటే శాంప్లింగ్. ఓకే, అందువల్ల శాంప్లింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో have you understood this? Okay, so a band limited continuous signal is represented in its discrete form as well as it is recovered when fs greater than or equal to 2fm only. Now how to prove this? Okay, what is the proof here means, let us consider this is our message signal, band limited message signal x of t, and impulse signal, this is called impulse signal. It is represented as del ts of t. Impulse signal is represented as del ts of t. When these two are sampled, when these two are multiplied or sampled, then we get x delta of t. ఇవి రెండింటిని మనం శాంప్లింగ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? శాంపుల్డ్ సిగ్నల్ వస్తుంది, x delta of t. So now we have to prove it. Consider a band limited signal x of t and a frequency, దీని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత? fm. The frequency of band limited signal is fm. This is sampled with an impulse train function del ts of t, then xs of t is the output. This is the output. Next, we know that the impulse train signal is represented as, so the equation for impulse train signal equation, దీనికి equation, the equation for impulse train is this one. ఇది డైరెక్ట్ రాసుకుంటాం మనం. ఓకే, ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఎస్ఎస్ నుంచి వస్తుంది, సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్ నుంచి వస్తుంది. ద ఈక్వేషన్ ఫర్ ఇంపల్స్ ట్రైన్ ఇస్ దిస్ థింగ్, del ts of t is equal to 1/ts into 1 plus 2 cos omega st plus 2 cos 2 omega st plus 2 cos 3 omega st plus and so on. Now x delta of t output is nothing but x delta of t is equal to multiplication of our message signal and this impulse signal. So x of t into multiplication of this 1/ts into 1 plus 2 cos omega t. So x delta of t equal to 1/ts into x of t plus 2x of t cos omega st, 2x of t cos 2 omega st plus 3x of t cos 3 omega st plus and so on we get. Now if we apply Fourier transform on both sides, if we apply Fourier transform on both sides, x del of omega is equal to 1/ts. ఇది ఈ విధంగానే వస్తుంది. x of t కి Fourier transform ఏమి? x of omega. 2x of t cos omega st కి Fourier transform ఏమి? ఇది x of omega minus omega s plus x of omega plus omega s. ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది సార్? ఇది ఎందుకు ఈ విధంగా వచ్చింది అంటే మనము ఎక్కడ చదివినాం? ఇది ఫస్ట్ యూనిట్ లోనే చదివాం. మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ మెసేజ్ సిగ్నల్ అండ్ క్యారియర్ సిగ్నల్ కాజ్ ఒమేగా st ఏమవుతుంది చెప్పండి? ఎక్స్ ఆఫ్ ఒమేగా ప్లస్ ఒమేగా ఎస్ ప్లస్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఒమేగా మైనస్ ఒమేగా ఎస్ బై 2 అవుతుందని చదువుకున్నాం మనం ఏమే. అందువల్ల అది డైరెక్ట్ గా రాసాము. సో 2x of t cos omega s బదులు ఇది రాసుకోవాలి. అలానే 2x of t cos 2 omega st బదులు ఇది వస్తుంది. ఇది ఓకే. సో if we apply Fourier transform, this equation becomes like this. So we can write this equation as x del of omega equal to 1/ts sigma n equal to minus infinity to infinity x of omega minus n omega s. We can write like this, x omega minus n omega. చూడండి, n equal to 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. x of omega minus 0 అంటే x of omega కదా ఉంది కదా.
n equal to 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. n equal to 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఏమవుతుంది? x of omega minus 1 ఉంది కదా, omega minus 1 omega s, omega minus omega s ఉందా? n equal to minus 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, omega plus omega s ఉందా? ఆ విధంగా మనము this equation can be simplified like this. Now the above equation means this thing. The above equation is called Fourier transform of sample signal x delta of t. Here we get three conditions. For this, we get three conditions. One is fs less than 2fm, one is fs greater than 2fm, one is fs equal to 2fm. As seen in previously, we seen these three conditions. In these three conditions, fs less than 2fm, the spectrum are overlap on each other. Fs less than 2fm లో ఏమవుతుంది? స్పెక్ట్రమ్ ఓవర్లాప్ అవుతుంది. That's why you can't recovery చేయలేం. That's why to recover the original signal from this equation, we have fs must be greater than or equal to 2fm. సో మన సిగ్నల్ని మనం ఒరిజినల్గా రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే fs greater than 2fm మాత్రమే ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్. So the problems on the sampling theorem is important. Okay, they will ask some problems. So the message signal consists of 20 kilohertz frequency. What is the minimum sampling frequency? What is the minimum sampling period? Okay, message signal frequency anta istunadu? FM 20 kilohertz istunadu. Find the minimum sampling frequency. Sampling frequency kanukonaru. Sampling frequency ante enta? fs equal to 2fm. fs equal to 2 into 20 kilohertz, 40 kilohertz. Sampling period కనుక్కోమన్నారు. Sampling period అంటే ts. Sampling period is nothing but ts. ts equal to 1 by fs. సో ఈ విధంగా వస్తుంది, ఆ విధంగా కనుక్కోవాలి. fm ఇచ్చినప్పుడు fs ts కనుక్కునే విధానం. నెక్స్ట్, కన్సిడర్ అండ్ అనలాగ్ సిగ్నల్ 30 cos 50 pi t, 4 cos 60 pi t plus 7 sin 600 pi t. ఫైండ్ ద సాంప్లింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సాంప్లింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక్కోండి అన్నారు. సో ఇక్కడ మనకు ఏమి ఇచ్చాడు వాడు చూడండి, ఇక్కడ 3 సిగ్నల్స్ ఇచ్చాడు. ఇది ఫస్ట్ సిగ్నల్, ఇది సెకండ్ సిగ్నల్, ఇది థర్డ్ సిగ్నల్. హియర్ హీ గివెన్ 3 సిగ్నల్స్. సో ఫ్రమ్ దీస్ 3 సిగ్నల్స్ మనకు ఏం కనుక్కోమన్నాడు? ఫైండ్ ద సాంప్లింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. fs కనుక్కోవాలి. సో fs ఫార్ములా ఏమి? fs equal to 2fm కదా. fm equal to ఎంత? 2fm. This is one we have to find. So here we have to find out fm. To find fs we have to find fm. Okay, so fm అంటే ఏంటి? మెసేజ్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. fm అంటే ఏంటి? మెసేజ్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. కానీ ఇక్కడ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఏమి ఇస్తున్నారు చూడండి. మెసేజ్ సిగ్నల్లో మళ్ళీ ఎన్ని సిగ్నల్స్ ఉన్నాయి? we have again 3 signals. Okay, yes, we have again 3 signals in the message signal. So here what happens? ఏమవుతుంది చెప్పండి ఇక్కడ? ఇందులో ఇక్కడ నుంచి మనం fm కనుక్కోవాలి. సో ఇక్కడ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉన్నాయంటే fm1 ఉంది, fm2 ఉంది, fm3 ఉంది. 3 ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉన్నాయి మనకు మెసేజ్ సిగ్నల్లో. ఇట్ ఈస్ ఏ మల్టీ టోన్ సిగ్నల్. ఏమంటారు దాన్ని? మల్టీ టోన్ అంటే మల్టిపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, fm1 ఎంత? fm1 ఫస్ట్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఇదొక సిగ్నల్, ఇదొక సిగ్నల్, ఇదొక సిగ్నల్. సో ఫస్ట్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత? వాట్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ దిస్ థింగ్? 25 hertz. What is the frequency of this thing? 30 hertz. Okay, so what is the frequency of this thing? 300 hertz. Frequency 7 sin 2 pi fct రాసుకోవాలి దీన్ని. సెకండ్ 7 sin 2 pi fmt అని రాసుకోవాలి. అంటే 2 pi అంటే ఏం చేస్తుంది? బై 2 అవుతుంది కదా, అది ఫ్రీక్వెన్సీ. 300 hertz అవుతుంది. సో ఇందులో ఏది ఎఫ్ఎంగా తీసుకోవాలి? మ్యాక్సిమం ఏదైతే ఫ్రీక్వెన్సీ ఉందో అదే తీసుకోవాలి. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ హియర్ యాజ్ ఎఫ్ఎం.
we have to take maximum frequency as FM. FM equal to 300 hertz. Therefore, sampling frequency equal to 2 into 600 hertz. 2 into 300 అంటే 600 hertz అవుతుంది. Find the nequest rate for in the interval. సో ఇటువంటి మోడల్స్ వస్తాయి, అందువల్ల డిఫరెంట్ మోడల్స్ చెప్పాను. సో ఫైండ్ ద nequest interval ఫర్ సింక్ సిగ్నల్ సైన్ సి సిగ్నల్ 400T. నెక్వెస్ట్ ఇంటర్వెల్ అంటే ఏంటి? టిఎస్ అని. మీరు ఈ వర్డ్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్వెస్ట్ ఇంటర్వెల్, నెక్వెస్ట్ టైం, ఇంటర్వెల్ అంటే టిఎస్. సో ఈ సైన్ సి ఫంక్షన్ని మనం ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు. సైన్ సి ఇస్ నథింగ్ బట్ సైన్ 400πt బై 400πt. సో వాట్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ దిస్ సిగ్నల్? ఎంత దీని ఫ్రీక్వెన్సీ? 200. సో ఎఫ్ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎంత? అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎఫ్ఎస్ ఈక్వల్ టు 2FM కదా. 2 into FM అంటే 200, 400 అవుతుంది. శాంప్లింగ్ ఇంటర్వెల్ ఏమవుతుంది? నెక్వెస్ట్ ఇంటర్వెల్ 1/fs, 1/400, 2.5 into 10⁻³ అలానే ఇటువంటి మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్లో ఏంటి? ఫైండ్ ద నెక్వెస్ట్ రేట్ ఫర్ సైన్ క్యూబ్ 200πt అని ఇస్తున్నాడు. సైన్ క్యూబ్ 200πtకి నెక్వెస్ట్ రేట్ కనుక్కోవాలి. సో నెక్వెస్ట్ రేట్ కనుక్కోవాలంటే మనం ఏం కనుక్కోవాలి? ఎఫ్ఎం కనుక్కోవాలి. సో ఎఫ్ఎం, వాట్ ఈస్ ద ఎఫ్ఎం ఫార్ములా హియర్? క్యూబ్ ఉంది కదా ఇక్కడ. క్యూబ్ ఉంది అంటే ఎఫ్ఎం ఫార్ములాని మనం ఎలా కనుక్కోవాలి? ఎఫ్ఎం డైరెక్ట్గా ఇది 100 అని రాసుకోకూడదు. వీ కాంట్ రైట్ 100 హియర్ ఎఫ్ఎం. సో వీ హ్యావ్ టు సింప్లిఫై దిస్ ఈక్వేషన్ వితౌట్ ఎనీ పవర్స్. మనం పవర్స్ లేకుండా సింప్లిఫై చేయాలి. సైన్ స్క్వేర్ తీటా ఉన్నా, సైన్ క్యూబ్ ఉన్నా, సైన్ పవర్ 4 ఉన్నా పవర్స్ లేకుండా చేసుకోవాలి. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ సైన్ క్యూబ్ తీటా? సైన్ క్యూబ్ తీటా ఈక్వల్ టు 3 sin 3a minus 4 cos theta. So sin cube 200πt equal to 3 sin 3 into 200πt, 4 cos 200πt, 3 sin 600πt minus 4 cos 200πt. Here also we have two signals, 1, 2. So in that frequency, two frequencies are there, F1, F2. F1 frequency is ఏమవుతుంది? Frequency for this signal 300. Frequency for this signal is 100. Okay. Now, so there are two frequencies. From this highest frequency is enta 300. So nequest rate is nothing but 2FM, 2 into 300 FM. సో మన సిగ్నల్లో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, శాంప్లింగ్ థీరం కావచ్చు, యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ కావచ్చు, ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్ కావచ్చు, లేదా ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్ కావచ్చు. ఏ ప్రాబ్లమ్స్ అయినా కూడా ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి? మన మెసేజ్ సిగ్నల్ ఎప్పుడు కూడా సింగిల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటే ఎఫ్ఎం డైరెక్ట్గా రాసుకోవచ్చు. మల్టిపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉంటే అంటే క్యూబ్ ఉన్నా, స్క్వేర్ ఉన్నా, లేదంటే ఇట్లా 2 సిగ్నల్స్ ఉన్నా, 1, 2 ఈ విధంగా 2 సిగ్నల్స్ ఉన్నా, ఓకే 1, 2 సిగ్నల్స్ ఉన్నాయి కదా, ప్లస్ ఇంకా ఏమన్నా ఉండొచ్చు, 3 సిగ్నల్స్ ఉన్నా, 4 సిగ్నల్స్ ఉన్నా, ఆ 4 సిగ్నల్స్లో హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఆ 4 సిగ్నల్స్లో హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏది ఉంటే అది తీసుకోవాలి. అదే ఎఫ్ఎం. హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ 4, 5 సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉంటే అందులో హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏదైతే ఉందో అదే ఎఫ్ఎం. గుర్తుపెట్టుకోవాలి అది. ఓకే, అది ఎఫ్ఎం తీసుకొని మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి. నెక్స్ట్ we have to discuss different types of samples. Okay, so ideal sampling. Ideal sampling is nothing but is also called as instantaneous sampling or impulse sampling. Okay, so ideal sampling is also called impulse sampling. It is very natural sampling as well as it is not exist లో ఉండదు. ఇది జస్ట్ థియరీ పర్పస్ కొరకు మనం చదువుకుంటాము. సో అందువల్ల దీన్ని ఐడియల్ శాంప్లింగ్ అంటారు. ఐడియల్ అంటే ఏంటి? థియరిటికల్ అని. ఐడియల్ అంటే థియరిటికల్. సో ఐడియల్ ఫిల్టర్, థియరిటికల్ ఫిల్టర్ అని. ఐడియల్ లో పాస్ ఫిల్టర్ అంటే థియరిటికల్ లో పాస్ ఫిల్టర్. ఐడియల్ యాంటీనా, థియరిటికల్ యాంటీనా. సో ఇవన్నీ థియరిటికల్, మనం తయారు చేయలేము అనమాట. ఓకే, సో ideal sampling is also called as instantaneous sampling or impulse sampling. So how we derive this ideal sampling? So let us consider this is our message signal and this is impulse train.
and this is output signal x delta of t. సో సేమ్ మనం శాంప్లింగ్ థియరం ఎట్లయితే చేసినామో అట్లనే చేయాలి కొద్దిగా అదే మోడల్లో ఉంటుంది. సో ద ఇంపల్స్ ట్రైన్ ఆఫ్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ ఇన్ దిస్ ఫార్మ్. సో ఇందులో ఇంపల్స్ ట్రైన్ ని మనం డైరెక్ట్గా ఈ విధంగా తీసుకున్నాం, పెద్ద ఈక్వేషన్ రాసుకోకుండా ఈ విధంగా తీసుకున్నాం. దీన్ని ఏమంటారు అంటే ఫోరియర్ సిరీస్ ఫామ్ అంటారు, దాన్ని టైం డొమైన్ ఫామ్ అంటారు. శాంప్లింగ్ థియరంలో మనం తీసుకున్న దాన్ని ఇక్కడ దీన్ని ఫోరియర్ సిరీస్ ఫామ్ లో తీసుకోవాలి. సో ఇంపల్స్ ట్రైన్ is represented like this, x delta of ts. Del ts of t is equal to sigma n equal to minus infinity del of t minus nts. This is our message signal. ఈ రెండిటి యొక్క మల్టిప్లికేషనే ఈ సిగ్నల్. సో therefore x delta of t is equal to multiplication of x of t and del ts of t. x of t into sigma n equal to minus infinity del t minus nts. సో ఏమవుతుంది, x delta of t is equal to sigma n equal to minus infinity x of t లోపలికి పోతే ఏమవుతుంది, x of t లోపలికి పోతే x of nts అవుతుంది. ఏమవుతుంది, x of nts del of t minus nts. This is equation 2. The above equation is called time domain representation of ideal sampling. సో దీన్ని టైం డొమైన్ రిప్రజెంటేషన్ అంటారు. ఈ x of t లోపలికి పోతే x of nts వస్తుంది. డిస్క్రీట్ ఫామ్, మీరు సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టంలో సిగ్నల్ని డిస్క్రీట్ ఫామ్లో కూడా రాసుకోవచ్చు. అదే ఇది x of t ని మనం సిగ్మా n ఈక్వల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ x of nts గా రాసుకోవచ్చు. సో దీన్ని ఐడియల్ శాంప్లింగ్ ఈక్వేషన్ అని అంటారు. ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ దిస్ ఈక్వేషన్, ఈ ఈక్వేషన్కి ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కనుక్కుంటే x డెల్టా ఆఫ్ f ఈక్వల్ టు fs, x of nts కి ఏమొస్తుంది, fs వస్తుంది. సిగ్మా n ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ, దీనికి ఏం వస్తుంది ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, x of f మైనస్ nts వస్తుంది. So this is equation 3. So like this, the ideal sampling is represented or derived. Ideal sampling equation can be derived like this. Okay, simple derivation ఇది. So message signal, impulse train, output signal. Impulse train is represented like this. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేయాలి. ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, ఇది వస్తుంది, x డెల్టా ఆఫ్ ts వస్తుంది. దీన్ని ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, సో దాని యొక్క స్పెక్ట్రమ్ ఇది, ఇంపల్స్ శాంప్లింగ్ యొక్క స్పెక్ట్రమ్. నెక్స్ట్ న్యాచురల్ శాంప్లింగ్. ఓకే, న్యాచురల్ శాంప్లింగ్ is nothing also called as natural PAM signal. So natural sampling is represented like this. Our message signal, there is a sampling signal అంటారు దీన్ని. ఏమంటారు దీన్ని, sampling signal. పల్స్ లాగా ఉంటుంది, దీన్ని sampling signal అంటారు. When these two are multiplied, when these two are sampled or multiplied, then we get this thing, natural sampling. ఓకే, ఈ రెండింటిని మనం మల్టిప్లై చేస్తే న్యాచురల్ శాంప్లింగ్ వస్తుంది. ఓకే, x డెల్టా ఆఫ్ t. నెక్స్ట్ జనరేషన్, దీన్ని మనం ఎలా జనరేట్ చేయాలి, జనరేషన్. సో ద న్యాచురల్ శాంప్లింగ్ ఈస్ జనరేటెడ్ బై యూజింగ్ సింపుల్ స్విచ్. సో దిస్ న్యాచురల్ శాంప్లింగ్ క్యాన్ బి జనరేటెడ్ బై సింపుల్ స్విచ్. ఈ విధంగా స్విచ్ యూజ్ చేసి మనం జనరేట్ చేయొచ్చు. సో ఇన్పుట్ ఏముంటుంది మనకు, మెసేజ్ సిగ్నల్ ఉంటుంది, x ఆఫ్ t, అండ్ దీన్ని మనం ఎక్కడ అప్లై చేయాలి, ఒక స్విచ్కి అప్లై చేయాలి. స్విచ్ ఏమవుతుంది చెప్పండి, ఆన్ ఆఫ్ అవుతుందా లేదా చెప్పండి, ఆన్ ఆఫ్, స్విచ్ బికమ్స్ ఆన్ ఆఫ్. చూడండి, ఆన్ ఆఫ్, ఆన్ ఆఫ్, ఆన్ ఆఫ్, ఆన్ ఆఫ్, ఆన్ ఆఫ్. సో స్విచ్ బికమ్స్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్. ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ శాంపుల్డ్ సిగ్నల్. ఈ సిగ్నల్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ శాంపుల్ సిగ్నల్. ఈ శాంపుల్ సిగ్నల్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో స్విచ్ జనరేట్ ది శాంపుల్ సిగ్నల్, ఇన్పుట్ ఈజ్ అవర్ మెసేజ్ సిగ్నల్. ఈ రెండింటిని మనం మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, న్యాచురల్ శాంపుల్ సిగ్నల్ వస్తుంది. ఓకే, సో న్యాచురల్ శాంపుల్ సిగ్నల్ క్యాన్ బి ఈజీలీ జనరేటెడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ let the input signal is x of t and sampled signal is s of t. Sampled signal ni dento represent చేసినాం, s of t తో represent చేసినాం, s of t, s of t. Okay, next then output is nothing but x del sn of t. X sn of t is equal to multiplication of our message signal and sampled signal s of t. This is equation 1.
నౌ ఎస్ ఆఫ్ టీ క్యాన్ బి రిటర్న్ యాజ్ ఎస్ ఆఫ్ టీని మనము ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేయాలి, డైరెక్ట్ గా రాసుకుంటాం ఈక్వేషన్. ఎస్ ఆఫ్ టీ క్యాన్ బి రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ పల్స్ ట్రైన్, ఈ పల్స్ ట్రైన్, this pulse train can be represented as like this. S of t is equal to at by ts sigma n equal to minus infinity infinity sinc nt by ts exponential of j 2 pi nt by ts. Now substitute this in this equation. ఇందులో substitute చేయండి. సో ఏమవుతుంది, substitute 2 in 1. So x of t into at by ts sigma n equal to minus infinity sinc nt by ts exponential of j 2 pi nt by ts. This is equation 3. Now the above equation is called as time domain equation for natural sampling. This equation is called time domain representation of natural sampling. If we find the Fourier transform, we get x delta of xsn of f, sn xsn of f equal to at by ts sigma n equal to minus infinity sinc ant by ts x of f minus n by ts. This is equation 4. సో ఈ విధంగా మీకు ఎగ్జామ్లో అడుగుతాడు, డిరైవ్ న్యాచురల్ శాంప్లింగ్, డిరైవ్ ఐడియల్ శాంప్లింగ్ ఈక్వేషన్ అంటే ఈ విధంగా సింపుల్గా రాయాలి. ఓకే, ఈ డెరివేషన్స్ ఏం చిన్నగానే ఉన్నాయి డెరివేషన్స్, ఈ చిన్న డెరివేషన్స్ రాయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ద స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ ద natural sampling is like this. Next, flat top sampling. Flat top sampling is nothing but our message signal. This is sample signal S of t. ఫ్లాట్ టాప్ శాంప్లింగ్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇక్కడ ఫ్లాట్ టాప్ శాంప్లింగ్ లో ఏమవుతుంది, పల్స్ కంప్లీట్ గా వస్తుంది. ఈ విధంగా పల్స్ అనేది ఏమవుతుంది, కంప్లీట్ గా వస్తుంది. అదే న్యాచురల్ శాంప్లింగ్ లో చూడండి ఎలా ఉంది, న్యాచురల్ శాంప్లింగ్ అనేది పల్స్ అనేది కట్ అయింది. చూడండి ఇక్కడ కట్, ఫ్లాట్ గా ఉంది, అక్కడ లేదు కదా, ఇక్కడ పల్స్ అనేది కట్ అయింది. అందువల్ల దీన్ని న్యాచురల్ అన్నారు. దీన్ని ఏమన్నారు, ఫ్లాట్ టాప్ అన్నారు. ఫ్లాట్ గా ఉంటుంది టాప్ అనేది. చూడండి ఇక్కడ ఫ్లాట్ టాప్, ఫ్లాట్ టాప్ ఈ విధంగా. ఓకే, న్యాచురల్ ఫ్లాట్ టాప్ శాంప్లింగ్ అంటే ఏంటి, పల్స్ యొక్క టాప్ అనేది ఫ్లాట్ గా ఉంటుంది ఈ విధంగా. ఓకే, నెక్స్ట్, how we generate the flat top sampling. So flat top sampling is generated by simple setup which consists of FETs. G1 G2 are FET and a simple capacitor. So there is the simple circuit diagram here. Here G1 G2 are FETs and controlled by pulses. These two are controlled by pulses. Pulse ఉంటాయి కదా, pulse ఈ విధంగా on off pulses ఉంటాయి. Now there is a pulse G1. When there is a pulse, G1 gets on, ఇది ఆన్ అవుతుంది, and G2 gets off అవుతుంది. ఎప్పుడైతే పల్స్ ఇచ్చామనుకోండి, G1 ఆన్ అవుతుంది, G2 ఆఫ్ అవుతుంది. ఆ విధంగా మనం సెట్ చేసి ఉండాలి ఈ టూ ఫెట్స్ ని. ఓకే, సో G1 ఆన్ అవుతుంది, G2 ఆఫ్ అవుతుంది. సో G1 ఆన్, G2 ఆఫ్ అయితే ఏమవుతుంది చెప్పండి, కెపాసిటర్ చార్జ్ అవుతుంది. సో ఇది ఆన్ అవుతుంది, ఆన్ అవుతుంది అంటే ఏంటి, ఇది షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతుంది. ఇట్లా ఇట్ బికమ్స్ షార్ట్ సర్క్యూట్. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్, ఇట్ బికమ్స్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఇట్ బికమ్స్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ లైక్ దిస్. ఓపెన్ అవుతుంది, ఇట్ బికమ్స్ ఓపెన్ సర్క్యూట్, ఓపెన్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, whenever we apply our sinusoidal signal here, the capacitor ఏమవుతుంది, చార్జెస్. కెపాసిటర్ ఏమవుతుంది, చార్జ్ అవుతుంది, చార్జెస్. వెన్ దేర్ ఈస్ నో పల్స్, అంటే పల్స్ లేనప్పుడు ఏమవుతుంది, G1 ఆఫ్ అవుతుంది, ఇది ఆఫ్ అవుతుంది. అండ్ G2 ఏమవుతుంది, ఆన్ అవుతుంది, ఇది ఆన్ అవుతుంది. సో పల్స్ ఉంటే ఇది ఆన్ అవుతుంది, ఆఫ్ అవుతుంది. పల్స్ లేకుంటే ఇది ఆఫ్ అవుతుంది, ఇది ఆన్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి, ఇది షార్ట్ సర్క్యూట్, ఓపెన్ సర్క్యూట్ అవుతుంది. ఇది ఆఫ్ అవుతుంది కదా, ఆఫ్ అయితే ఇది ఏమవుతుంది, ఓపెన్ సర్క్యూట్ అవుతుంది. ఇది ఏమవుతుంది, ఓపెన్ సర్క్యూట్ అవుతుంది. See here, ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఇది ఏమవుతుంది, షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతుంది. ఇది షార్ట్ సర్క్యూట్ అయితే కెపాసిటర్ ఏమవుతుంది, కెపాసిటర్ డిశ్చార్జెస్. కెపాసిటర్ గెట్స్ డిశ్చార్జ్ అవుతుంది. కెపాసిటర్ బికమ్స్ డిశ్చార్జెస్. దెన్ వి గెట్ ఫ్లాట్ టాప్ శాంప్లింగ్. మనకేమొస్తుంది, ఫ్లాట్ టాప్ శాంప్లింగ్ వస్తుంది అవుట్పుట్లో. సో కెపాసిటర్ ఏమవుతుంది, అకార్డింగ్ టు మెసేజ్ సిగ్నల్ చార్జ్ అవుతుంది, మళ్ళీ డిశ్చార్జ్, చార్జ్, డిశ్చార్జ్, చార్జ్, డిశ్చార్జ్. ఆ విధంగా కెపాసిటర్ జనరేట్స్
ఏ ఫ్లాట్ టాప్ శాంప్లింగ్ సిగ్నల్. ఓకే, మెసేజ్ సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ తక్కువ ఉంటే తక్కువ పల్స్ ఇస్తుంది, మెసేజ్ సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ హై ఉంటే ఈ విధంగా వస్తుంది, మెసేజ్ సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ ఈ విధంగా ఉంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో అకార్డింగ్ టు మెసేజ్ సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ we get like this flat top output. This is the theoretical method of generation of flat top sampling. This flat top sampling is also generated in practical method. The flat top sampling is also generated by using ideal sampler. ఐడియల్ శాంప్లింగ్ యూజ్ చేసి కూడా మనం జనరేట్ చేయొచ్చు. సో సెటప్ ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి. ఐడియల్ శాంప్లర్ విత్ పల్స్ రీకన్స్ట్రక్షన్ ఫిల్టర్, we get flat top sampling. సో ఇన్పుట్ ఏముంటుంది, మన మెసేజ్ సిగ్నల్ ఉంటుంది. ఐడియల్ శాంప్లర్ ఈ విధంగా జనరేట్ చేస్తుంది. పల్స్ రీకన్స్ట్రక్షన్ ఏం చేస్తుందో తెలుసా, ఎక్కడైతే ఇంపల్స్ ఫంక్షన్ ఉందో ఈ విధంగా అక్కడ పల్స్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఒక పల్స్, ఇక్కడ ఒక పల్స్. సో వీటిని ఇంపల్స్ సిగ్నల్ ని పల్స్ గా జనరేట్ చేస్తుంది. రీకన్స్ట్రక్షన్ ఫిల్టర్ అంటారు దాన్ని. సో రీకన్స్ట్రక్షన్ ఫిల్టర్ జనరేట్ పల్సెస్ బై యూజింగ్ దిస్ ఇంపల్సెస్. సో ఇక్కడ ఒక పల్స్, ఇక్కడ ఒక పల్స్. సో ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ద ఇంపల్స్ సిగ్నల్ టు పల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ద పల్స్ రీకన్స్ట్రక్షన్ ఫిల్టర్ రెస్పాన్స్ ఈజ్ హెచ్ ఆఫ్ టీ. అంటే ఇది ఈ పల్స్ రీకన్స్ట్రక్షన్ ఫిల్టర్ యొక్క ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ ఏమవుతుంది, హెచ్ ఆఫ్ టీ అని అనుకుందాం. సో పల్స్ రెస్పాన్స్, ఫిల్టర్ రెస్పాన్స్ ఉంటుంది కదా, హెచ్ ఆఫ్ టీ ఎలా ఉంటుంది, 1 ఉంటుంది. ఎప్పుడు 0 to t మధ్యలో, లేకుంటే 0 ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ నౌ ఇంపల్స్ సిగ్నల్ ఈక్వేషన్ ఎక్స్ డెల్టా ఆఫ్ ఎఫ్. ఇంపల్స్ సిగ్నల్ ఈక్వేషన్ మనం డిరైవ్ చేసినాం కదా, అదే ఇది. సిగ్మా n = -∞ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్టీఎస్ డెల్ ఆఫ్ టీ మైనస్ ఎన్టీఎస్. ఇంపల్స్ సిగ్నల్ అంటే ఇది, ఇంపల్స్ సిగ్నల్ అంటే ఇది 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 ఇది. దిస్ వన్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ విత్ హెచ్ ఆఫ్ టీ. ఇంపల్స్ సిగ్నల్ దేనికి పంపిస్తున్నాం, పల్స్ రీకన్స్ట్రక్షన్ ఫిల్టర్ పంపిస్తున్నాం, హెచ్ ఆఫ్ టీకి పంపిస్తున్నాం. అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, ఎక్స్ ఎస్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ వస్తుంది, ఫ్లాట్ టాప్ శాంపుల్ సిగ్నల్ వస్తుంది. సో అవుట్పుట్ ఇది, ఇది రెస్పాన్స్, ఇది ఇన్పుట్. సో ఈ మూడింటి మధ్య రిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది తెలుసా, ఈ విధంగా ఉంటుంది. దేర్ ఫోర్ అవుట్పుట్ ఎక్స్ఎస్ ఆఫ్ ఎఫ్ టీ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ డెల్టా ఆఫ్ టీ అంటే ఇంపల్స్ సిగ్నల్ ఇంటూ కన్వల్యూటెడ్, ఇది కన్వల్యూషన్ అవుతుంది. టైం డొమైన్లో కన్వల్యూషన్, ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్లో మల్టిప్లికేషన్. సో హెచ్ ఆఫ్ టీ ఇది మీరు ఆల్రెడీ చదివింటారు ఎస్ఎస్లో. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఉంటే హెచ్ ఆఫ్ టీ, ఎక్స్ ఆఫ్ టీ, ఎక్స్ నాట్ ఆఫ్ టీ ఉంటే ఏమొస్తుంది చెప్పండి, ఎక్స్ నాట్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఆఫ్ టీ కన్వల్యూషన్ విత్ హెచ్ ఆఫ్ టీ అవుతుంది. అదే ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్లో ఎక్స్ నాట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఏమవుతుంది, ఎక్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఇంటూ హెచ్ ఆఫ్ ఎఫ్ అవుతుంది. ఇవి రెండు మల్టిప్లై అవుతాయి. టైం డొమైన్లో కన్వల్యూషన్ అవుతుంది. సో చూడండి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ, సో ఎక్స్ డెల్టా ఆఫ్ ఎఫ్, ఎక్స్ డెల్టా ఆఫ్ టీ ఇంటూ హెచ్ ఆఫ్ టీ, రెండు కన్వల్యూషన్. కన్వల్యూషన్ ఫార్ములా ఏమి, ఇది ఎక్స్ డెల్టా ఆఫ్ టౌ హెచ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ టౌ. నా ఎక్స్ డెల్టా ఆఫ్ టౌ బదులు ఏం రాసుకోవచ్చు మనము, ఇది రాసుకోవచ్చు. దీని బదులు ఇది రాసుకోవచ్చు. సిగ్మా n = -∞ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్టీఎస్ డెల్ ఆఫ్ టీ మైనస్ ఎన్టీఎస్. టీ ప్లేస్లో ఏముంది ఇక్కడ చెప్పండి, టీ ప్లేస్లో టౌ ఉంది కదా, టౌ మైనస్ ఎన్టీఎస్ అండ్ హెచ్ ఆఫ్ టీ బదులు హెచ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ టౌ డి టౌ. ఇది ఈ విధంగా. సో ఏమవుతుంది, ఎక్స్ఎస్ ఆఫ్ ఎఫ్, ఎక్స్ ఎస్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు సిగ్మా n = -∞. దీన్ని బయటికి తీసుకుంటే మనము ఇంటిగ్రల్ డెల్, ఎందుకంటే ఇవి కాన్స్టెంట్ కాబట్టి బయటికి తీస్తాం. ఇంటిగ్రల్ డెల్ ఆఫ్ టౌ మైనస్ ఎన్టీఎస్ హెచ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ టౌ డిటి. దీన్ని మనం ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ దీస్ టూ క్యాన్ బి రిటర్న్ యాజ్ లైక్ దిస్, హెచ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ ఎన్టీఎస్ అవుతుంది. దీన్ని డిరైవ్ చేయాలి అవసరం లేదు. సో డైరెక్ట్గా ఇది మీరు ఎస్ఎస్లో చదివింటారు కాబట్టి ఏమొస్తుంది, డెల్ ఆఫ్ టౌ మైనస్ ఎన్టీఎస్ ఇంటూ హెచ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ టౌ బదులు హెచ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ ఎన్టీఎస్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏది, ఫ్లాట్ టాప్ శాంప్లింగ్ ఈక్వేషన్. Above equation is called flat top sampling equation. This can be represented in frequency domain like this, x s of f equal to 1/ts sigma n equal -∞ x of f minus nts h of f. So this is about flat top sampling
and natural sampling and ideal sampling. These three are important. ఈ మూడు డెరివేషన్స్ ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడు మ్యాక్సిమం ఏం అడుగుతాడంటే ఫ్లాట్ టాప్ శాంప్లింగ్, న్యాచురల్ శాంప్లింగ్ గురించి అడుగుతాడు. డిరైవ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఫ్లాట్ టాప్ శాంప్లింగ్, వాట్ ఈస్ మెన్ బై ఫ్లాట్ టాప్ శాంప్లింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ మెన్ బై శాంప్లింగ్, ఇది న్యాచురల్ శాంప్లింగ్ అని అడిగితే అది రాయాలి. సో ఈరోజుకి ఇంతవరకు చాలండి. టుమారో మనము ఒరిజినల్ సబ్జెక్ట్లోకి దిగుదాం. పిఏఎం, పిపిఎం, పిడబ్ల్యూఎం ఇవన్నీ. ఓకే, సో ఈ 3 డెరివేషన్స్ శాంప్లింగ్ ఇవన్నీ ఇంట్రొడక్షనే. కానీ ఇంట్రొడక్షన్ అయినా కూడా మీకు ఎగ్జామ్లో గ్యారంటీ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ఈ శాంప్లింగ్ నుంచి. శాంప్లింగ్, ఐడియల్ శాంప్లింగ్, న్యాచురల్ శాంప్లింగ్, ఫ్లాట్ టాప్ శాంప్లింగ్ గ్యారంటీ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఓకే, సో we will stop session till now. If you have any doubts, ask me. Otherwise, I will close this session. ఓకే, డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, లేదంటే క్లోజ్ చేస్తాను. నేను యూట్యూబ్లో కూడా పెడతాను, వినండి అక్కడ. ఓకే, ఎస్. సో ఐఎమ్ క్లోజింగ్ ద సెషన్ నౌ. సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, లేదంటే క్లోజ్ చేస్తాను.